Learning from Russian memes. A lot of curse words are incoming. I warned you, but we can also learn something about those curse words. But today is the classics of Russian memes, things that used to be super popular maybe like 10 years ago, and to this day, we refer back to these memes and joke about them. So here's the first one. Не скажешь, как умер Пушкин? Что? Как умер Пушкин? Ну, я считаю, что он умер очень больно. Считаю, что он мучился своей смерти. Жаль, конечно, этого добряка. Конечно, он для детей не писал. Пару книжек, конечно, написал для детей. Все равно жалко для его. Хороший был человек. Спасибо. So this guy asks him, Как умер Пушкин? Как умер Pushkin? How did Pushkin die? And the guy just goes to his school answer. Ну, я считаю, что он умер очень больно. I believe that he died very painfully. Pushkin is a Russian author. He was shot in a duel. Больно. Считаю, что он мучился своей смерти. Считая, что он мучился своей смертью, I think he was tortured by his own death. Жаль, конечно, этого добряка. And this is the phrase that we all recite to this day. Жаль этого добряка. Жаль этого добряка means like, oh, it's, I feel bad for this kind guy. Добряк is really like a guy. You wouldn't describe an author as добряк. Добряк is a person who is like super kind, super fun to be around. Добряк. He's just the heart of the company. Добряк. But to refer to Pushkin, who lived like 200 years ago, as добряк, it's not. It's really a bad choice of words. And Хороший был человек. хороший был человек. He was a good man. Next. Повар спрашивает повара. Повар, какова твоя профессия? Ты милиционер? Нет, отвечает повар. Моя главная профессия – повар. Ха! А твоя? А твоя, наверное, врач, повар, нет? Я повар. I really died laughing at his own laugh, but he says, повар спрашивает повар. Baker asks a baker, какова твоя профессия? What's your profession? Ты милиционер? Are you a police officer? No, my main profession is a baker. So it's really just nonsense. But if you ask any Russian native right now, какова твоя профессия? Most likely they're gonna answer повар. Next. Антонина Ивановна, вам в марте исполнилось 95 лет. Скажите, пожалуйста, а сколько в душе, на сколько лет вы себя чувствуете? Антонина Ивановна, вы меня слышите? Я с вами разговариваю. Вам исполнилось 95 лет. Вот вы чувствуете, что вам уже столько лет, или вы чувствуете, что вы моложе в душе? Вы на меня смотрите, Антонина Ивановна. Вы на меня смотрите, не в камеру. Смотреть на вас? На меня, конечно же. Вы со мной разговариваете. Вы смотрите не в камеру, а на меня. И со мной разговариваете. Отвечайте на мои вопросы, хорошо? Я совсем не слышу, что вы говорите. Антонина Ивановна. Okay. So Antonina Ivanovna, and then you were 95 years old, you just turned 95. How do you feel inside? Do you feel any younger or do you feel your age? And then he just Чувствуете? stares into the camera. Like Антонина this. Ивановна, вы меня слышите? And then she said, just ask the same question and look at me. And then at the end she says, Совсем не слышу, что вы говорите. я совсем не слышу, что вы говорите. I don't hear anything you're saying. А злой человек это какой? Папа наш. Он всегда на маму орёт. Давай мясо, давай мясо. А злой человек это какой? What kind of person is an evil person? And then she thinks, А злой человек это look at her face.
Папа наш. Papa наш. An evil person is our dad. Он всегда на маму орет. Он всегда на маму орет. He always screams at mom. Давай мясо, давай мясо. Давай мясо. Give me some meat. Give me some meat. Давай мясо. Давай мясо. Почему вы предпочитаете работать с этим человеком? Во-первых, он великолепный человек. Его дизайн могут носить любого возраста, любого shape, size, height. И он timeless. Мне его вещи, я его имею вещи еще, я помню, первый suit, когда мне было 18 лет, мой job interview suit, он у меня еще он есть, просто it's fun to remember. Его все любят, его все уважают. Он очень много сделал для fundraising. Почему вы предпочитаете? And this part, she also says, wonderful, отличные fabrics. Fabrics очень-очень affordable. Его костюмы, смотря какой fabric, смотря откуда приходит fabric, смотря сколько details, так оно очень-очень affordable. Fabrics очень-очень affordable. So it's a mix of Russian and English. And of course, почему вы предпочитаете работать с этим человеком? Why do you prefer to work with this person? And then she says, of course, first thing, he is a wonderful person. And его designs. And so she interchanges the Russian words with English. Maybe she doesn't speak that good of Russian. I'm not sure, but it's just so funny. Возраста, любого shape, size, height. И он timeless. On timeless. And this is a very funny thing because sometimes people who want to just sound smarter will use English words when we have equivalent Russian words just to feel smarter. And sometimes to laugh at them, we say fabrics, очень affordable. And it's fun. The last one, I laugh at it every single time I watch it. Опа, мусора. Опа, мусора. Опа, мусора. So Opa Musara means Опа, мусора. Opa Musara, whoa, cops. And there's a song like this, Opa Musara. So he's dancing, Opa Musara. And then he's acting like the cops are there. Whoa, cops. And he runs. Опа, мусора. Опа, мусора. Musara is really a derogatory term for cops. It's like pigs. Opa Musara. And that is all. Hope you've learned something useful and you had some fun. And keep on watching our YouTube videos with this next video. Or if you want to learn Russian more deeply, then this website is for you. It's up to you.